So let's start with this. Now, why do you want to be a senior carer? This I'll be discussing after a bit. This question. And if I'm discussing, let's look at the second one. First thing, do you know how to use a hoist machine? A hoist machine. Okay, they can call it hoisting machines, hoist machines. They can also call it lifting machines, lifters. All these words are there. E question, e question or okay, nobody uses hoist machines in India. Hence, none of you should say you know to use a hoist machine. We don't have that culture in our hospitals. Ames lilla, Amrita lilla, Lakeshore lilla, engu illa idu. Aster lilla, engu illa. All right, please remember, we are labor intensive, so we still resort to some very old methods of transferring patients. Our lift chainengil male nurses and care assistants labor intensive machines ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം അല്ല. Hoist machines ഇന്ത്യയില് ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. So please ഇതിന്റെ answer, I know to use a hoist machine, I know to use a lifter. Please do not say it, you will be rejected for the interview. They know guys. India the concept like concept illa, it's a very I would say senior care is very dull in India, first thing. So people don't invest so much in using these kind of machines to do all these things. Firstly, that. Second thing is, hoist machine is not popular in our medical industry as such. So does anyone have has an understanding how to use it? Yes. Chalapam Dubai le work cheyidu or nurse, yes, she would have. Saudi le MOH military nurse anengil, okay, she would have used. Okay, so if you're a person who has worked outside India and you have experience, you can talk about it. Otherwise, when this question number 12 vannal orthonam idinte answer endha nammal parayende, I do not know to use a hoist machine, but I have seen a lot of videos and I'm aware that these lifting machines are used in Western countries so that the patients can be mobilized, they can be lifted easily. Everyone's clear on this? I hope quick confirmation. Yes, hoist machine don't take a chance verde chumma tattikutalle എനിക്ക് അറിയാം അതായത് ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കത്തേ ഇല്ല, ആശുപത്രികളിൽ ഈ സംഭവം ഇല്ല. Okay, lifters illa ivide. Okay, so remember to say a no to this. And what else will you add? You will say that yes, I'm aware that they use it in Western countries. I've seen some videos and all on YouTube, but personally I have not used it in India. We don't use hoisting machines in India. All right, idu confidently parayanam, it shows your knowledge, your arivu. Allada, like I said, this question can put you in trouble. That's why I particularly picked this first. Acha. Now, another thing that I wanted to discuss. Please look at this very important word. Personal care. All right, personal care. ഇതില് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഇതില് ma'am has written all that. Okay. Personal care is looking after that person from bathing, okay, from feeding, of course namukku thonnathu pole burgerum soft drinks okke medichu kodukko, no. All right, as per the care plan. So there is a care plan that is made. All right, now people who do not have an experience, people who have not seen care plans, again, care plan, oh, that is it can like nammala students nodokke choikkumbodekku ottri pillar enikkariyilla evidana varne, but many people have told me that it will contain the patient's basic details. Many patient's basic details idokke ee dialogue okke njan idu eppozhum ma'am eduthu ningalodu 10 പ്രാവശ്യം ഇത് പറയുവേ. മനെ ഇങ്ങനത്തെ അൺക്ലിയർ, ഇങ്ങനത്തെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വർത്താനങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് പറയല്ലേ.
general, so it will the care plan will have basic information about the patient. Appa thanne interviewer ningalode eduthu varu what basic info. So choikkunna aale inim basic info, okay, it will contain the name. Rather than that, you should say the care plan ഞാൻ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. There are a lot of things you should know that are included in a care plan. ഇവിടെ ഇപ്പം മാം അത് തുടർന്നില്ല because we are looking at personal care. So personal care, remember ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതിക്കണം പിള്ളേരെ. Bathing, bathing, okay. Feeding as per the care plan. Medication, okay. Early morning, the first medication that has to be given, that also comes. All right, afternoon, after food, all that medication throughout the day. Okay, personal care le varuna sambhavana medication. Next, very important, mouth care. Mouth care, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പകുതി ആൾക്കാരുടെ പല്ല് പൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ചിലതിന് പകുതി പല്ലേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ പല്ലേ ഉണ്ടാവില്ല. So this mouth care is very important. I hope people who have done the training with Beena ma'am, you all have notes on mouth care. I hope. Give me a confirmation, guys. Mouth care notes ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. No. Okay. No. Okay. മോനെ മൗത്ത് കെയർ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേടാ. I need someone to remind me after this class. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവനിങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ I'll put the note for this. Mouth care. ഒന്ന് please make sure that you know about it. അവർ ചോദിക്കും കേട്ടോ. Like I said, പ്രായമുള്ളവരാണ്. Of course, you guys know that they would need mouth care. So great. So I'll share the notes for it. Hair wash. Acha, ഞാനേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഇടാടോ. അച്ഛാ, ഇത് ഈ ബേതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മാം ഒന്ന് എഴുതുവാണ്. This bathing, whatever you call it, bathing ആണ് correct pronunciation കേട്ടോ. bathing എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഷാറിന്റെ താഴെ ആളെ ലൈക്ക് ചേരയിൽ ഇരുത്തി കുളിപ്പിക്കുന്നത് bathing. ഓക്കെ മാം, ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ മാം കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാലോ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പില്. അതൊക്കെ ഇരുന്ന് you guys can watch. You guys will feel very energized. I'll put some videos. All right. So അതായത് എങ്ങനെയാ കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കും അവര്. All right. Now മോനെ പിള്ളേരെ, ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ്, ഈ പ്രായമുള്ളവരില് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് ഈ ഡിമെൻഷ്യ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള, മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സംടൈംസ് ഷാറിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കെയർ പ്ലാനിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ആർ വെരി ഷാർപ്പ് കോർണേർഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ, which is which they don't recommend because these guys are mentally sick and they're old people. Plus bathing ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു physical control ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവരാണ്. then of course you do have a rubber mat and all which is placed, you'll put this thing, that thing, I understand, but as per care plan many people are not allowed to be put under a shower and given a bathing നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന പോലെ. Okay, so what do they do? You guys know it. Sponge bath. Okay, sponge bath. Sponge bath എന്താ മോനെ? അവര് ടവൽസ് വെറ്റ് ചെയ്ത്, you guys know it, right? ടവൽസ് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് മാം ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇടാവേ. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, you guys will learn a lot of things from that video. All right, so give me some time. I'll put it. We'll do it. All right. So another sponge bath കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ പറയും. What are the instructions? മോനെ പ്രായമുള്ളവരല്ലേ, അവരുടെ സ്കിൻ ഒത്തിരി ലൂസ് ആണ്. All right, ഒത്തിരി ലൂസ് സ്കിൻ ആണ്. നമ്മളെ പോലെ കട്ട് ലൈക്ക് it's not a good texture. It's very ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്കിൻ ആണ്. So it is very important that നമ്മൾ ഈ ടവൽസ് വെച്ചിട്ട് അവരെ തുടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഈ ഫോൾഡ്സ്, what do you mean by folds? ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ഈ മടക്ക് ചുളുക്കൊക്കെ ഉള്ള പാർട്സ്. Okay, let's say your underarms, കഷത്തിലൊക്കെ, വയറ്. Okay, so all these areas, remember your groins. Okay, so their private areas and all. When you are wiping there, they have specific instructions. All right, അല്ലാതെ വെറുതെ ചുമ്മാ അവിടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അത്
pressure കൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമന്ന് വല്ലതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they take care of their patients. Okay, so ma'am will share this. അപ്പം bathing മാത്രമല്ല sponge bath ഉണ്ട്. So I just added that. Mouth care also I will give you a note. Abhi just make a note of this. I have to share this bathing video and mouth care note. I have to put that in the group. Guys, you should know about mouth rinsing and all. Okay, I'll share this. Acha, next is hair wash. On a hair wash, again, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷാംപൂ ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ കെയർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ you guys should say, I will make sure that I ask my resident if he wants to use a particular shampoo. Sometimes they want to use, they don't like frothy, like bubbles. Okay, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യും? ബേബി ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസണിന്റെ നോ ടിയേഴ്സ് പോലത്തെ സംഭവം. ठीक है, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. It is mouth care notes and bathing video. Mouth care notes, bathing video, YouTube. Okay, next comes combing. Combing is again very important. Avarku mudi okke chevi, nail okke acha nail cutting. Nail cutting eppozhum parayumbothekku right after bathing the patient or giving him or her a sponge bath, you should do nail cutting. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so namak angana thanne padicha madi. All right, why? Because your nails will be very soft then, so it's easier to change, to cut. Sorry, diaper change. Diaper change again, the person is bedridden, so he is not able to move around, or so you need to change the diapers. Remember, yesterday ma'am has taught you one more thing: private and public. Adonnu manasile vechonam. All right, you should always do it privately. All right, ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്ക് എന്താണ് I would say ഭയങ്കര ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ. സോ ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച് ഒന്നും അറിയാതെ പോലും അവരുടെ കർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യാണ്ടൊന്നും ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ. Okay, it will affect your appraisal. It will show that you don't have experience. Okay, so keep that in mind. Now I want you guys to, one second, I'll just put it here like this. Are you aware? Look at this question. Look at the next question. Personal care. I have given you notes also, so I'll be sharing it in the group. So anyways, you will have it. Note cheyunnavarku note in cheyam, of course. The next question is, are you aware that you need to clean, or do you know that you need to do home cleaning? Idu aarku vendiyulla question ah. Aare baadikkunna question ah. Nursing home laanengil idu ee question, is it implied? No. So when is this question coming into picture? When you are doing domiciliary care. Domiciliary care is domestic care. So if you are doing domiciliary care, what do you mean by domiciliary care? What the hell is the spelling? My God. Yeah, I got it. Okay. All right. So domiciliary care is domestic care. നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഈ ഹോം നഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അവര് രാവിലെ വരും, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവർ പോകും. Alright, so അങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക് കെയറിലൊക്കെ പോകുന്ന സീനിയർ കെയർ അസിസ്റ്റൻസ് അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം, if you are facing that interview, they will ask you this: are you aware that you need to clean? എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണേ? അവരുടെ വീട് അടിച്ചു വാരി തൂട്ടും വരെയാക്കണമെന്നല്ല. റിമെമ്പർ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? we have to do this personal care, right? So മോനെ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് തോർത്തൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ ബെഡിലോട്ട് ഇടുവോ? ഇല്ല. That kind of a cleaning. So if you are feeding him, plate ഒക്കെ കിച്ചണിനകത്ത് പോയി ഇട്ടിട്ട് വരുമോ നമ്മൾ? ഇല്ല. So whatever you are doing to your patient, make sure you clean it and you keep it back at the same place. All right. So of course you will be also giving them clothing for that day. What is your second job? Laundry idano. Okay, laundry you can just run it, put it in the dryer and keep it back. It's just a 2-hour job. Right? So terrace lo anganathe oru concept onnu illatha sthalangal avallare. So you guys should know that they have dryers and the washing machine and the dryer. It's like two things together. So washing machine eduthu നേരെ ഡ്രയറിനകത്ത് ഇട്ടു, നല്ല ചൂട് ഉണങ്ങിയ തുണിയാണ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത്. So it's like sterile and nice. All right. So
I want to tell you guys something. അവിടെ പിശുക്കല്ലേ, അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. Okay, ഈ പേഴ്സണൽ കെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് it is very important. I'll send you that video. You guys will actually understand from there. അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചു, ഓക്കെ, അവരുടെ കാല് തൂക്കുന്ന ടവൽ, പാദങ്ങൾ തൂക്കുന്ന ചെറിയ ടവൽ വേറെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ്, അവരുടെ ഗ്രോയിൻസ് ഒക്കെ, അവരുടെ പുറമൊക്കെ തൂക്കുന്നത് വേറെ തുണിയായിരിക്കും. അല്ലാതെ ആ സെയിം തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴുകി അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർ തല തോർത്തുന്ന തുണി ടവൽ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഫേസ്, മൈ ഗോഡ്, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ചൂടാവും കേട്ടോ. Alright, they are very particular about clean stuff. Alright, so personal care lo ഓർത്തോണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു 5-6 ടവൽസ് ഉണ്ടാവണം, പല പല സൈസിന്റെ. അവരുടെ മോന്ത തുടയ്ക്കാൻ, അവരുടെ തല തോർത്താൻ ഒരെണ്ണം, അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് തുടയ്ക്കാൻ ഒരെണ്ണം. അല്ലാതെ അതേ തോർത്തെടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യല്ലേ. Alright, I remember actually, sorry guys, on a light note, I remember ഒരു viral ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു പറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു തോർത്തൊക്കെ എടുത്തോണ്ട്, there was a, I don't know, I saw it 2-3 years back. I don't know, is there anyone who has seen that? അയാൾ രാവിലെ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു തോർത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഈ പറോട്ട അടിക്കുന്നതും അത് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് കഷത്തിൽ വേർക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ തോർത്തിന്റെ ഉപയോഗം. Has anyone seen that? Just ask them on a light. Yes, കണ്ടവരുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു പിള്ളാരെ, അത് നമ്മുടെ നാട് കേട്ടാ. അവിടെ പോയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. റിമെമ്പർ, അവർക്ക് വിളവിളാന്നുള്ള 5 ടവൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ മോന്തൊക്കെ തുടച്ച് ഹെയർ വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നെയിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വിരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നെയിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്, കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണ് മോസ്റ്റ്ലി, റൈറ്റ്? സോ നെയിൽ കട്ടിങ് നമ്മൾ അതില്ലാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമ്പം അയാളുടെ കാലിൽ വല്ലതും കുത്തി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്തൂടെ ചോര ചാടും. സോ പ്ലീസ് കീപ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, മാം ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് നോട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തോണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒത്തിരി സീരിയസ് ആവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് വലിയ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ പറ്റുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം ഇൻ എ വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ മാനർ. ഓക്കെ, സം പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ഈ പത ഉള്ള സോപ്പ്. അവർക്ക് സോപ്പ് പത ഇല്ലാത്ത സോപ്പ് മേടിച്ചിടണം. Alright, so all these things are important as a care assistant that you guys should be aware of. ഈ ഡൊമസ്റ്ററി കെയറിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് ചെയ്യണേ. സോ റിമെമ്പർ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സ്പൂൺ കഴുകിയില്ല, സ്പൂൺ കഴുകാൻ ഒരു മടി, പാത്രം മാത്രം കഴുകി വെച്ചു, അതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഓക്കെ, it will affect your job. All right, so just like that. Okay, let's say you're taking that person out for a walk. So when you're taking that person out for a walk, do like interaction avrodu. Do you want to wear the blue jacket or do you want to wear the brown jacket? Appa avade irikana appachan parayirikku, no, I don't want to wear any jacket. Sheri, പക്ഷെ ഒരു ജാക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചോണോ ഇനി വെളി പോയിട്ട് അയാൾക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ? ഓഫ് കോഴ്സ്. Alright, so be that, kind and nice to them. Plus ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്, തൊട്ടാൽ ചുമന്ന് വരും ഇവര്. സോ ഒരു ഇച്ചിരി മയത്തോടെ ഇച്ചിരി സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണേ. Alright, so this personal care is all about this. I hope മാമിന് എത്ര പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നൈസായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് പറയുമ്പം when you are giving these answers, right, these interviewers should feel as if this is your everyday job. You are like so comfortable doing it. അതുകൊണ്ടാണ് മാം പറഞ്ഞ വലിയ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും പറയണ്ട. നൈസ് ആൻഡ് കൂൾ ആൻസേഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഒത്തിരി ഫോർമൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു കെൻ സേ ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി നൈസ് ആൻഡ് വെരി ഇൻഫോർമൽ മാനർ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ പിള്ളേരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. നീഡ് ടു ഡു ഹോം ക്ലീനിങ്. Need to do home cleaning? Yes, absolutely, I am aware. Alright, അവര് ഹോം ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, അവരുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കെയർ, പേഴ്സണൽ കെയറിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ നല്ല മെനയായിട്ട് വെക്കും. Okay, so going on next. Do you know how to care for pressure sores, bed sores? This answer was given yesterday. Great.
question. On the ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേട്ടോണം. Do you give medication on your own? Can you give medication on your own? Yes. Yes, you can give medication. But ഇതൊന്ന് വായിച്ചോണം, ഇത് പറയണം. Without this, nobody should take a chance in answering this question. As per the advice, sorry. Yeah, here. Ma'am will make it a little bigger. 1 second. Okay. All right. Do you give medication on your own? Yes. But please remember this. As per the advice written by the doctor and following the nurse's order. ആരാണ് മെഡിക്കേഷന്റെ അഡ്വൈസ് എഴുതുന്ന ആള്, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആള് എപ്പോഴും ഡോക്ടർ ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നഴ്സുമാർ പോലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നഴ്സ് വിൽ ടെൽ യു ഹൗ ടു ഫോളോ ദീസ്. അവർ ചിലപ്പം മെഡിസിൻ പൊടിച്ചാണോ കൊടുക്കണ്ടേ, മെഡിസിൻ ഒരു ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു അതിൽ വെച്ചിട്ടാണോ കൊടുക്കണ്ടേ, അങ്ങനത്തെ കുറെ സജഷൻസ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദോസ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹൂം, ഓഫ് ദ നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so I'm going I'm going ahead with the questions as such. 1 second, let me just break this down for you so that okay. Now these again, another set of question they usually ask people, so what is communication? Why is communication important in terms of senior care jobs? Why is it important? As a care assistant, you guys are very personal with the patient, right? Ma'am പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാളെ പല ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് രാവിലെ കുളിപ്പിച്ച് ചമരിപ്പിച്ച് ഒരാളെ ഫുൾ ഡേ നോക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ of course he is the closest person. So what is important in terms of senior care or a care job? You need to understand that communication is very important. That's why ma'am said, one example I just gave na, ippam ivare velile walk nokke kondovaanengil you guys need to ask them. Endana ma'am ask them nu parnathu, communication venam pillare eppozhum. Like I said, english garu nammade naattile pole onnu alla. Like in the previous class one day I had given a small example. Nammade if you see ee elderly care nammade ivide velliya oru health care വലിയൊരു വിഭാഗം ഒന്നും അല്ല, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് UK, US and all, അവർക്ക് എത്ര കാലം മുതലാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? എന്നാ ഇറ്റ് റൺസ് വെരി വെൽ ഓൾസോ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ മക്കള് നോക്കും, അവരുടെ പേരൻസിനൊക്കെ നോക്കും. In my house also we had my mother's amachi was there until she died. She was there with us. So അമ്മച്ചി എടുത്തിട്ട് നമ്മള് വല്ല ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ ഇടൂ? ഇല്ല. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ചിലപ്പം ഒരാളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം ചില ഫാമിലീസിൽ രണ്ട് പേരൻസിനും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ലൈക്ക് the child would have both side grandparents also. So this element, right, we learn this at home. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു അൽസൈമേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ discussing this with I would say with Sri Lankans and all, they would actually tell you that in India and Sri Lanka and all, നമ്മുടെ വീട്ടില് അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പം രാവിലെ കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ട് let's say her son comes back. Okay, I was at home, I am the അമ്മച്ചി's granddaughter. എന്റെ ഫാദർ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചി എന്താ പറയണേ? ഓ, അവളെ എനിക്ക് കഞ്ഞി പോലും തന്നില്ല, ഇങ്ങനൊക്കെ പറയും. അപ്പം എന്റെ ഫാദർ എന്നോട് ചൂടാവുകയാണോ ചെയ്യണേ? അല്ല. rather what will he tell me? അയ്യോ മോനെ, ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേടാ, അമ്മച്ചിക്ക് മറവിയല്ലേ. അൽസൈമേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നൈസായിട്ട്, ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഒത്തിരി എവറിഡേ ഫാമിലി മാറ്റർ പോലെയാണ് ഈ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനെ നോക്കണേ. ബട്ട് there it is a healthcare department, it's a industry there. All right, അവർക്ക് of course they have different lives, right? Different lifestyles, different traditions. So please remember, it is very important to communicate with people. All right, രാവിലെ ഇപ്പം മമ്മിക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയുടെ തുണി മമ്മി കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുള്ളൂ. All right, but that is not the case here.
If you are not able to do it, you have to communicate it. You have to put it forward. You need to make sure that it is done in the manner the patient likes. All right. അവിടെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാമിനോട് വിളിച്ചു പറയും, എന്റെ പൊന്ന് മാം, ദ വേ യു ഹാവ് സെഡ് നാ, ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അമ്മച്ചിമാർ, അയ്യോ അവർക്ക് മൊബിലിറ്റി ലൈക്ക് ഒരു മൊബിലിറ്റി ഇല്ല. എന്നാ ഐലൈനർ വെട്ടി കൊടുക്കണം, രാത്രി അവർക്ക് റോളേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം, ഏത് സമയം അവരുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഫെയ്ഡ് പോലും ആവാൻ പാടില്ല. And the beauty is, boys, okay, young boys who are care assistants are so great in pampering them. The best thing is, now the trend is changing that, young people are doing a much better job than slight bit older and experienced older. All right. And this matters a lot because young people know to communicate. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു മടി വരും, നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കണോ, പറയണോ, വെക്കണോ. Please communicate. It is very important. They may ask you, what is communication? They may ask you, what is or why is communication so important? Anganeyum choikkas. The answer is, it is one of the most important factors in senior care. If you cannot communicate, please do not go for this job. That is what I will tell you, because ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ്. വെറുതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒത്തിരി മിണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി പിള്ളേരെ റിജക്ട് ആവുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ചിലവരൊക്കെ even though ma'am is standing there writing the points and helping them to answer, they will just not say. അത്രയും stubborn ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Alright, that's why stubborn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് പറയത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഇരുന്നു. Please remember, communication is very important. The more you speak, the better chances for you to get hired. If you are keeping your mouth shut, if you are saying, what is communication? Speaking to patient without ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും, what is communication, or do you think it is important in safeguarding? വേറെ ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാണ്ട് അങ്ങിരിക്കും, ഒരു അര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളേരെ, ഡോണ്ട് ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. യു ആർ എ റിജക്ട്. യു ആർ ജസ്റ്റ് എ നെയിംസേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവി ദാറ്റ് ഡേ. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, യു ആർ എ നെയിംസേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ. അവരെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അവരെ ഇറങ്ങിപ്പോടോന്ന് പറയത്തില്ലല്ലോ, ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് please understand, communication is very important. If you are not able to show your skills, somebody is asking you, so do you give medication on your own? നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി വീഡിയോ കോളിൽ അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുവോ ആൻസർ പറയാണ്ട്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് like as if something came to your head, you start giving. Please don't talk like this, okay? നല്ല pleasant ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം. It is very, 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 very important. Again, I want people to communication. ഇപ്പൊ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ പൊക്കോണേ. Communication is the process by which the listener speaks and the speaker listens. എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളേർ, ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. I have told you this since yesterday. UK, why do you want to relocate to UK? It was the birthland of Shakespeare. It was this. It is consisting of 4 islands. But please give your answers, not googled up answers. ഞാനിത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സില്. All right. Interviewers laugh. Literally, they'll laugh and they'll be like, okay, what else do you know about UK? So I think you've done a very good research on it. They talk like that. എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പോലും ഇല്ല അവർ കളിയാക്കിയതാണെന്ന്, ആക്കി പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന്. യാ, കളിയാക്കിയതല്ല, ആക്കി പറഞ്ഞതാണെന്ന് പോലും we don't realize it. Please do not copy paste definitions from Google. Communication is the process where you have a listener and a speaker. It is a loop between the speaker and do not go for such thing. What is communication? Communication is the simplest way two people can express and talk to each other. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം all of you should add is, പിള്ളേരെ ഇത് എടുത്തു പറയണം. If they are asking you about communication, you should pick it up and tell them that I am aware
that I have to communicate, and not just communicate, I need to talk a lot to my patients, to the people who are under my care. All right. So again, you guys would be seeing, ma'am is, one second, I'll just bring this down. Yes. Okay. Okay. So let me just put this down. All right. So, well, next, very important question. Ella interviews lum choikuna question aana safeguarding. Ingane safeguarding aayittu choichillengil avaru vere oru karyam choikkum, that are you aware that it is, what was the question? Yeah. I think I have it here. One second. One second. One second, guys. This is for this thing, right? Safeguarding. Pillare, they ask you something like this. So, do you define dignity and respect? What do you mean by dignity and respect? Anganeyum verum ee question. I've got it listed down, so don't worry about it. We'll be covering that. Safeguarding ariyalo ellarkum. Safeguarding is, it's firstly it's a law there. All right. Safeguarding is about taking care or protecting the rights of the patients who are under you, and apart from that, there are 5 parts to it. Okay. You should not affect them physically. 5 elements under: physically, mentally, sexually, financially, neglect. Mind പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കും. ICUലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് നഴ്സുമാരെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല, അവർ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നു. Yes, all this can happen in our country because we have got such a big population. അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തുമില്ല. നിങ്ങൾ particularly അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. So ma'am is not talking about that, but remember, safeguarding 5 പാർട്സും പഠിച്ചിരിക്കണം. Safeguarding notes എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ. Safeguarding, everyone has it? No, ma'am. Yes? No. Safeguarding illa, ma'am. Yes. Can anyone share it in the group? Mone oru nalle note ulla oral ഒന്ന് group lo idao ആരെങ്കിലും. Safeguarding. People who have done the classes, this is very important. It's very, very important. All right. Okay. So, safeguarding. Now, mone ee question 5 elements pillare avare, I think most of you should have it. Is there anyone who's posting it, or should I post it again? One second, I'll anyways write a note. If you have a good note, do post it, okay, in the group. All right, hi. So I've also written it. Okay, chalo. Idinathu ma'am oru karyam kuda ezhudittundu. All right, I'll just give you this. Supporting them in decision making. This actually safeguarding the answer alla. Avare safeguarding la 5 points la avare eduthu choikkum. So in order to emotionally support, or in order to emotionally protect a person, what would you do? How would you safeguard them? So avare manasayalo, physical, emotional. Second point aanu avare choikkane safeguarding them. So anganathe okay questions vannu kayinal physically, chalo ma'am onnonnayittu parayam. Physical safeguarding la namukku endokke cheyam. We'll support them, we'll help them to move around, we'll bed to the wheelchair back to the bed again, all those things. We'll talk about these things. Okay. All right. Using hoist machines, blah 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 blah. Emotional safeguarding, the second part, is usually for old people who എന്തായാലും mental disorders ഉള്ളവർക്ക് ഇത് important ആണ്. അത് കൂടാണ്ട് എന്തെങ്കിലും anxiety or anxious ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ also, it's very important to protect them on an emotional stand. So what all can you do? We will support them in their decision making. All right. How will you support them in their decision making? They will ask, okay, all these things. That's why ma'am has written all this. I'll try and communicate with them. I'll ask them
close-ended questions. എങ്ങനത്തെ questions ആണ് ഇത് പിള്ളേരെ? Yes or no questions. അവരോട് open-ended questions ചോദിക്കല്ലേ dementia അങ്ങനത്തെ patientsനോട്. All right. They get they get confused. They'll not be able to follow what you're saying. Okay. So always ask them close-ended questions. Close-ended questions endana? Yes or no questions. Okay. Optional questions. Do you want a red? Do you want coffee? Or do you want tea? All right. So these things. So yes or no questions or optional elements. Yes, you guys can put this. Now comes the third part. Sexual safeguarding. Of course, you need to make sure that they are not sexually neglected or mishandled. Another kore cases undown. Possibly, if your team member is a psychopath, yeah, he can sexually cause them trouble. All right. Why ma'am said psychopath is because usually ഈ ഒരു സെക്ഷൽ രീതിയിലൊക്കെ ഈ പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് വല്ല ഓളം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. That's why I said that they would have some mental issues. That's why. So please remember, sexual safeguarding is very important. Even if you catch your colleague doing something wrong to the patient, immediately inform your supervisor, inform any person who is at a higher authority so that action is taken. All right. There is another term called whistleblowing that comes into picture here. We'll talk about it. We've got the question later. Okay. So then comes physical eye, emotional eye, sexual mama said, acha. Financial safeguarding. രസം കേൾക്കണം. ഈ പ്രായമുള്ളവര് ഇവർക്ക് ഒന്നാമത് പകുതി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. All right. So let's say ഒത്തിരി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് let's say your resident has got a visitor. Okay, അവരുടെ ഡോട്ടർ US നിന്ന് വന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ താമസിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പോയേക്കുന്നത്. ഈ മോള് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു $10,000 കൊടുത്തിട്ട് പൗണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അമ്മച്ചി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ഡേ let's say ആഷ്മി ഷിഫ്റ്റിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഷ്മിയുടെ കയ്യിൽ ഈ അമ്മച്ചി 3,000 പൗണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കും. മോളെ നീ വെച്ചോ, ഇനിയും ഞാൻ മറന്നുപോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ. പ്ലീസ് ഇൻഫോം യുവർ സൂപ്പർവൈസർ. Okay, that this person has she's feeling a little troubled because of the money that she has. So what should we do? Please talk to your supervisor. Allada ammachchi ഞാൻ വെച്ചോളാം ചെയ്യല്ലേ. It is against financial safeguarding. Next day like please don't take me wrong, but avarku vella orma peshak vello undengil avaru parayum ningal avarude cash adichu maachiyadanu. This can happen. All right. So please do not accept money from your residents. Of course, avarude makkalokke varumbo ningalku allande tipsum കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. പിന്നെ take it, blast with it, enjoy that, but do not entertain any financial dealings with your residents. Do not get into that. Adu velle paniyayittu varum. Even if the lady or the man whom you are taking care of, let's say പുള്ളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, കയ്യിൽ കാശ് തരുവാണെങ്കിൽ please inform the supervisor something like this is happening. Okay. So again, physical eye, emotional eye, sexual eye, financial eye. One more, neglect. ഞാൻ രാവിലെ കെട്ടിയവനോട് അടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഷിഫ്റ്റിലോട്ട് കയറിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന മിണ്ടുന്ന എല്ലാരോടും കലിപ്പായിരിക്കും. Happens. People are like that. Even if you're a single person, let's say you have a fight with your roommate. Just think about. You guys would have a feeling that nothing is working right. You'll feel a little pissed off. Care homes, it is very, very important not to have these mood swings, especially the staff. All right. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് please remember, അപ്പച്ചനെ നോക്കാണ്ട് മോന്ത വീർപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കൂയി. Please do not do that. It comes under another element called neglect. What is neglect? നിങ്ങൾ അവരെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല.
Okay, so please have a very clear mindset. Acha, on this note, let me tell all of you something, especially women who are in this group. In India, when a female cries, a lot of attention is provided. Please do not do that in Western countries. That is something that they look down as a habit. All right, they look down on it, they consider it to be just a strategy to gain attention. Absolutely. 35 വയസ്സിൽ if you ask me, ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി, ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. I would say, മോനെ 35 വയസ്സിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. Because I have a 12-year-old child. I should be that mature, right? Please keep in mind, അവിടെ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, കണ്ണ് മറിഞ്ഞു പോയി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പൊ തന്നെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. Please do not get into any of this here. All right, take it in a good spirit. All right, നമ്മൾ അവിടെ പുതിയൊരു സ്ഥലമല്ലേ, right? You guys are learning the ways there, the lifestyle there, you know, the people there. ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. Forgive yourself here. Be kind to yourself. All right, you don't have to be so harsh and think that you are a failure. എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല. Please do not get into that mindset. All right, പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ്, പ്ലീസ് ജോലി സ്ഥലത്തിൽ കരയില്ലേ യാർ, പ്ലീസ്. All right, ഇനി പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു പോയാൽ പോലും I don't want you to cry. I want you to show your strength of character. The strength with which a woman gives birth to a child, that strength you should show them. So please remember, ഒരു മെന്റൽ മെച്ചോറിറ്റിയിൽ ഇരുന്നോണം. ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. So I'm like super happy with them. They have no troubles like this. Even if they have fought with their wife, they will be very clean at work. They will be having a very neutral attitude. ഈ എല്ലാ issues usually are created by females. Please remember, it is not respected. Please remember, everyone is equal outside. All right, അവിടെ ആണുങ്ങൾ വലിയത്, പെണ്ണുങ്ങൾ താഴെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ, നമ്മുടെ we have it here. Underdeveloped countries like ours, okay, UK, US and all, they don't have something like this. അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജോലിയാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ആ ദിവസം കുക്കും ചെയ്യും, പിള്ളേരെ നോക്കും, അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രവും കഴുകും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും അവര്. ഓൾറൈറ്റ്, അല്ലാതെ പാത്രം കഴുകുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ജോലി മാത്രമാണ്, അതൊക്കെ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സോ if you are showing that somebody said something to you and you are crying about it, please remember, they will look at you as a weakling. Weakling is a weak person. All right, it is not respected. You will not be, you know, namakku olle impression po. So females, I don't want any one of you to, you know, feel bad or show tears in front of them. You feel so bad, go to the toilet, കാരിഞ്ഞ് കൂവി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാം തുടച്ച് മേക്കപ്പ് ഒന്ന് പെപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് വരണം. But you will not cry in front of anyone. All right, so please keep that in mind. I just added that with the element of neglect in safeguarding. That is because നമ്മുടെ മൂഡ് കാരണം ഒരു റെസിഡന്റിന്റെ കെയർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ UK-ല് പറ്റത്തില്ല. It is not supported there. You are going against the law. Okay, so safeguarding is very important. 5 pointers are there, extremely important. Pam has literally taken 10 minutes to explain it because I want all of you to understand safeguarding. They can ask you like a definition, they can break it into 5 parts. They can ask you only about emotional, they can only ask you about financial, only ask you about neglect. All right, so safeguarding, I would like all of you to learn it very well. You guys should be able to answer it. This and this, communication and safeguarding, both. Okay, safeguarding again, whatever note I have, I'll share that with you so that, you know, at least you guys are all set. Okay, not confused. All right, so safeguarding, I'm taking this to be the last one. This will continue from tomorrow. Stressful, any personal care situational questions. So safeguarding vare ma'am innu edukkunnullu.